employing and innovators who are brainstorming this morning to figure out as to what the growth map for Andhra Pradesh should be and how to create pathways for future prosperity. I would like to commend the Honorable Chief Minister and the State of Andhra Pradesh for undertaking such a encompassing and a comprehensive exercise. I had the privilege of meeting the Honorable Chief Minister in November last year, and what was remarkable was that his vision was very clear. He said, I need tourism to create employment. I need tourism to create prosperity at the grassroots. And what I require is not small projects from the Government of India. What I require is large investments from the private sector, which can move the needle to take Andhra Pradesh to a leadership position. And what I see today is essentially a reflection of that vision that he had communicated so clearly on that day. And Andhra Pradesh has the great advantage of having a proactive government and very entrepreneurial people. All across the world, if you look at tourism the world over, tourism is fast emerging as an economic engine for growth, equity, and employment. And globally, as most of you would know, tourism contributes to 9.1% of the global GDP. 1 out of every 10 jobs in the world are accounted for by tourism. And tourism's footprint in terms of value is much larger than the automotive industry, than the chemical manufacturing industry. So essentially, it's one of the front-running things that happens around the world. And today, the global exports are valued at 1.9 trillion US dollars, or 4.1% of the global GDP. And I think what we really need to do is to see as to how we can get a dominant share of this 1.9 trillion dollars into India and into this wonderful state of Andhra Pradesh. If we look at the numbers for Andhra Pradesh, for us, tourism sector contributes about 5%, 5.04% to be precise, to our GDP. But we need to double it, because I think the way to understand is that if tourism contributes 9% to the global GDP, and in India we are doing it at 5%, I think there is a clear case for us to double it and take it to 10%. And as the Honorable Prime Minister has said, that we need to move this in the next 10 years. So the target for us is in 10 years' time, we need to double the GDP from 5% to 10%. In India, it creates 76 million jobs across all the states. And I think the ambition for us that we have placed over the next 5 years is that we need to create 25 million additional jobs in the tourism sector by the year 2029. And tourism, ladies and gentlemen, most of them do not realize is the amount of foreign exchange that it earns for the country. In the year that has gone past, it has generated 2,42,000 crores of rupees in terms of foreign exchange. And I think that makes it a very, very vital economic engine to ensure our Atmanirbharta. So if you look at the past few years, I think India has had tremendous success in terms of infrastructure development. We have world-class highways now. We have Vande Bharat trains, which are really a game changer for tourism. And the civil aviation sector is booming like never before. We have 750 crores is a very large number. But I think what we need to do is to segregate these into those who matter for those of us in the room. And therefore, if I take these 250 crores and I pass it through the filter of those who are staying in hotels and those who are traveling for the purpose of leisure, business or shopping, that number is still 47 crores. So 47 crores is higher than the population of over 150 countries. That is the power of domestic tourism we have in the country today. We have 47 crore visits that are happening. People who are staying in hotels and people who are traveling for leisure, business and for shopping. So I think we need to understand this dynamic. So over the past 10 years, India has been the fastest growing large economy in the world. Enormous amounts of money into the pocket. If you look at our outbound, which is Indians traveling abroad, that stands at 2.7 crore. And that number is jumping rapidly.
So unless we are able to create compelling experience in India and do their holidays in India, we risk losing a lot of money going abroad. And we must always realize that every dollar saved is a dollar earned. And therefore, I think from a tourism perspective, in the next 5 to 10 years, if we do not get this piece right, we risk missing the bus on tourism. Now let's look at the supply and demand side that I had stated. Today in India we have 1.8 lakh branded hotel rooms and we have 15 lakh unbranded hotel rooms. And now if I map this to the demand that there is in India on the basis of numbers of those who are coming into the country, who are traveling, even at 47 crores, the capacity by 2029 should be triple. That is 3 times the capacity that is there today is what we should have for 2029. And which is why I think it's very important for us to enable the supply, to make the right conditions for entrepreneurs to come and invest. And the magnitude of investment that we would require in this country is 10 lakh crores. And I think that is the size of the opportunity. And those of you who are investors should actually look at this. Because typically when you go anywhere to make an investment, you're trying to assess if there is demand. India is one of those special cases where the demand already exists, but the supply is lagging. And I think there are 2 reasons why supply is lagging. The first is I think we need to rework the capital structure. Because today, debt for hotels is classified as real estate, which means the repayment period for me is 8 years. And what that makes is that whatever you do in the hotel business, you will not be able to repay your debt if you have leveraged it at 50 or 60% within 8 years. The second is, so what we have done is in the current budget, which Mr. Ajay Jain had referred to, is we have said there will be 50 destinations which will be selected in India, which will be positioned for development, and all of these destinations will automatically qualify for infrastructure status. Now what does infrastructure status mean? It means that you will get your tenure of loan is for a period of 15 years and you will get it at a good 2 to 3% lower than a real estate loan, and this is a big enabler. And I think if we are able to do this and if we are able to drive growth, we can easily see the next level of investment coming through. The other issue is actually around the states, because there are 2 things that states need to work on. The first is the ease of doing business. Today in India we know that there are on an average 56 licenses that an investor needs to take, and each of them takes about 60 days for each of them. It's not all linear, but that is the rough understanding. When you look at a country like Singapore or China, the number of clearances that are required are closer to 25, and the time taken is on average is 2 weeks. So I think that is the level of speed that we need to get to. The second that we need to do is that there are people who are willing to invest in the hospitality sector, but people are also looking at some encouragement to get into it. So I think we need to put some incentives and subsidies on the table to take them past the tipping point. And the presentation that I have just seen of the Andhra Pradesh policy, and especially the subsidies and the incentives that they have given, this is the best in class. I have not seen a policy that is more forward-looking, that is more aggressive, and that is more business-minded. And I think the credit for that should entirely go to our Honorable Chief Minister, who has put that together. Now, Andhra Pradesh has tremendous potential, and I think that is like saying that the sun rises in the east. But what is also true is that it is also hugely under-leveraged. Our colleague here just spoke about Tirupati, and if you just look at Tirupati and the number of people that it attracts, what is the minimum number of rooms that a destination, that a gateway city like Tirupati should have if it were anywhere else in the world? It would be not less than 10,000 classified rooms. And the fact today is that it's closer to, from what I understand, it's between 1,000 and 1,200 rooms. And that is all categories put together. Now clearly we are missing something there. People are driven to go to Tirupati because
because of the affinity to God. When they go there, are we able to create circuits? Are we able to create attractions and entertainment options for them to stay back for 3 to 4 days and enjoy the holiday? When I take my family and go to a place, I don't want to go do darshan and go back in the evening. I want to spend 3 or 4 days. That's what the market wants. I think the idea is for us to really, sort of leverage that and see as to how we can kickstart growth. Amongst all the things, destinations in the country, to my mind, I think Tirupati is the lowest hanging fruit because it gets a lot of people and it gets a lot of high spending people there. Andhra also has several other opportunities. Tirupati is one of them, but it's also got many other pilgrimage centers. Andhra is home to some of the most revered Buddhist sites in the country. And I think that is something that we need to leverage. We also have an opportunity in Andhra Pradesh for nature and high-value ecotourism. And I recall that the Honorable Chief Minister, when we met him in November, he had specifically made a mention of Papikondalu. Sir, in May, I was in Spain for the UN tourism meeting, where I had met the UAE's Minister for the Economy. And one of the ideas that he had bounced was that the Arabs are getting increasingly diffident about traveling to the West. So he had actually suggested whether India can put together some land for them so that the UAE developers can come and develop a tourism township in India. And he thinks ideally it should be about 3,000 feet of altitude. I think Andhra has probably a good potential to look at Araku or possibly for Papikondalu to position there. And possibly it's probably a good idea for Mr. Ajay Jain to take a good hard look at it and also to pitch it for them, because if we are able to develop a tourism township from scratch with FDI, I think it'll probably place us many years ahead of where we want to be on the trajectory. Konasima is another, I think, is the crown jewel of Andhra Pradesh. It reflects more or less Kerala's landscape, and I think it's hugely under-leveraged, and it gives us tremendous opportunity to develop rural tourism, and it also gives us an opportunity to build community-led tourism in Konasima areas. And of course, needless to say, Andhra is home to over 1,000 kilometers of coastline. We have several ports, which means that there are opportunities for beach tourism, for cruises, for developing a marina. And I think Cordelia coming to Andhra is wonderful, because most of the cruise ships look at the western coast, because that's how the global flow is. But I think for domestic cruises today, the opportunity is right. Indians want to cruise, and I think that's a great initiative that we need to do. So I think for those of us standing in the room today, the fact that Andhra Pradesh will grow is a given. I think if we meet again in about 5 years' time, we are going to be in a very different place than where we are now. I think the challenge for us is how do we make this growth happen within a framework of sustainability, within a framework of responsibility, and within a framework that emphasizes equity. And I'm especially happy to note when during the presentation that they are looking at job creation and looking at interviewing communities within the ecosystem. In March earlier this year, when I was in the US, the CEO of Warburg Pincus had sought a meeting with me to understand the investment opportunity in India for the tourism sector. So I told him that India is at the beginning of a long-term growth cycle for tourism, and one should be very aggressive in moving into investing in the tourism sector. I also told him that states like Goa and Kerala will give you incremental rewards, but if you want exponential rewards, you should choose states like Andhra Pradesh and Odisha, who are just starting off. As most of us know, those of us who invest in the equity market, the right time to invest is when a stock is breaking out. When it has realized its full value, there is very little upside to be gained from there. I think Andhra is at that takeoff stage. If I had money in my pocket, I would probably invest it firmly in Andhra Pradesh and in the tourism sector. So I think to all of those who have come to sign MOUs in the room, this is one of the best decisions that you have taken. Those of you who are still deciding, take my advice. I think the time is right. Make that decision to invest in Andhra.
And as Mr. Ajay Jain said, there are not many leaders who inspire the confidence amongst investors to say that your money is safe with me. And I think the state is especially fortunate to have Chandrababu Naidu Garu as the Chief Minister. So I think if there is if you're thinking about it, this is the right time to go, and there is no better time. And early starters will always reap rich dividends. Take my advice on it, and you can always thank me later. Thank you all. Jai Andhra, Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so much for the amazing words. Now I invite Honorable Minister for Tourism, Government of Andhra Pradesh, Sri Kandula Durgesh Ji, to address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Manya Sri Chandrababu Naidu Garu, Yoga Vishwaguru Baba Ramdev Ji Garu, and all other dignitaries who have gathered here, very good afternoon. Sometime back, Prime Minister Honorable Narendra Modi Ji has said that domains like trade, technology, tourism, talent and tradition have the power of redefining existing paradigms. This is the quote he has mentioned, and here in Andhra Pradesh, our Chief Minister has been implementing this particular quote for the past 3.5 decades. And now he is the guiding force to all of us to develop tourism as a world-class destination of Andhra Pradesh. And we are very much proud to announce that first of its kind, Sri Chandrababu Naidu Ji has accorded tourism with industry status. That is the important aspect which has been implementing all these years and all this last year. And here I wish to tell you is that earlier tourism is just confined to only visiting the places. Now it is no longer tourism is visiting the places. Now it has become, it's a feeling of the essence of a destination as well as connecting the people and attracting the people and having lifetime memories. That is being taken up here in Andhra Pradesh right now. And I wish to tell you is that Andhra Pradesh now is ready to invite all the investors who have been participating in this development of tourism activities. As our Suman Bilaji has rightly said, this is the exact right point to participate and invest in tourism activities in Andhra Pradesh. ఎందుకు ఈ మాట స్పష్టంగా చెబుతున్నామంటే మీ అందరికీ తెలుసు, కొంతకాలంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకున్నటువంటి పర్యాటక రంగాన్ని మనం చూసాం. ఇవాళ మళ్ళీ 4వ పర్యాయం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొలి రోజు నుంచి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కి చెప్తున్నటువంటి మాట ఒకటే, ఇది ఆకాశమే హద్దు, అవకాశాలను వదలొద్దు అనేటువంటి మాట వారు చెప్తా ఉన్నారు. నిజానికి టూరిజం అనేటప్పటికీ గతంలో చూస్తే, గత ప్రభుత్వ హయాంలో చూస్తే పూర్తిగా నిరాదరణకు గురైనటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూసాం. ఇవాళ మీరు గమనించండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క విజన్ స్పష్టంగా కనబడేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉంది. దానికి మొట్టమొదటిది టూరిజంకి
ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఇవ్వటం మాత్రమే కాకుండా 2024-29కి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యాచరణతో కూడినటువంటి పాలసీని తీసుకురావటం. అందులో కూడా ముఖ్యంగా కేవలం ఇది మనకి టూరిజం అనే దాన్ని అభివృద్ధి చేయటం అనేటువంటి మాటలో 3-4 రకాలు సమ్మిళితమై ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగటం ఒకటైతే, రెండోది ముఖ్యమైనది ఇవాళ యువతకి ఎవరికైతే ఉపాధి అవకాశాలు లేవో వారందరికీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేసేటువంటి పర్టికులర్ యాక్టివిటీ. అదేవిధంగా ఒక రాష్ట్రం యొక్క సమగ్ర స్వరూపం మారాలి అంటే 100% ఈ పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి జరగాలి. తద్వారా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయనేటువంటి మాటతోటి వారు తీసుకొస్తున్నటువంటి మార్పులు. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ 2-fold యాక్టివిటీని టేకప్ చేస్తూ ఉంది. ఒక పక్కన సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్వదేశీ దర్శన్ కానివ్వండి, ప్రసాద్ స్కీమ్ కానివ్వండి, సాస్కీ స్కీమ్ కానివ్వండి, సిబిడిటి స్కీమ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటువంటి సపోర్ట్స్ అయితే, మరో పక్కన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సూచన, ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం పీపీపీ మోడ్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనేటువంటి దాంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా అందాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంతో ప్రకృతి రమణీయత ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇందాక సుమన్ బిల్లా గారు చెప్పినట్లుగా పూర్తిగా దాన్ని ట్యాప్ చేయలేకపోయాం. ఆ అందాల్ని ప్రపంచానికి చూపించలేకపోయినటువంటి సందర్భంలో వాటన్నిటినీ కూడా మళ్లీ ప్రపంచానికి చూపించాలంటే కేవలం ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని మాత్రమే కాదు, ప్రైవేట్ రంగంలో ఎవరైతే పెట్టుబడిదారులుగా రాబోతున్నారో వారందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే, రకరకాల విధానాల్లో మీరు పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందాలని ప్రపంచ పర్యాటకులకి చూపించేటువంటి అవకాశం జరుగుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఐటీపీ బర్లిన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి యూరోపియన్స్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మీరు చెప్తున్నటువంటి ఇతరత్ర యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి, వాటి గురించి మేము రావక్కర్లేదు అక్కడికి, కాకపోతే మీకు సుదీర్ఘమైనటువంటి సముద్ర తీరం ఉంది. యూ హ్యావ్ గాట్ లాంగెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ 774 కిలోమీటర్స్, 974 కిలోమీటర్స్. దాని పొడవునా కూడా మీరు అనేక కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. సన్ అండ్ శాండ్ అన్నారు. దాంతోపాటు ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం వారు చెప్పింది, వెల్నెస్ సెంటర్స్ మా దగ్గర లేవు, మీకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి గొప్ప యాక్టివిటీ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అనేటువంటి మాట చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి అనూచానంగా మన భారతీయ సంస్కృతిలో వస్తున్నటువంటి ఆయుర్వేదం కానివ్వండి, యోగా కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మీరు ఆ యాక్టివిటీస్ ని డెవలప్ చేయండి, తప్పనిసరిగా మేము వస్తాం, పర్యాటకులుగా మాత్రమే కాదు పెట్టుబడిదారులుగా కూడా వస్తాం అనేటువంటి మాటని వారు చెప్పారనేటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి సహకారంతో చేసే కార్యక్రమాలు, నిన్ననే రాజమండ్రి దగ్గర అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకి మన షెకావత్ గారు, సెంట్రల్ యూనియన్ మినిస్టర్ గారు వారు రావటం, టూరిజం మినిస్టర్ గారు వారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేయటం, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రావటం, అక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనం చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ కానీ, ముఖ్యమంత్రి గారు చూపిస్తున్నటువంటి ప్రోయాక్టివ్ కార్యక్రమాలు కానీ ఇవి చూసిన తర్వాత ఆయన చెప్పారు, నా దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి కొంత డబ్బు ఉంది, దాన్ని ఎక్కడో చోట మంచి కార్యక్రమాలకు ఖర్చు పెట్టాలి, మీరు ఇమీడియట్ గా ఏదో ఒక ప్రపోజల్ పెట్టండి, ఒక 200 కోట్లకి నేను ఇస్తాననేటువంటి మాట సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు. అంటే అది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నాయకత్వం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం అనేటువంటి మాటని ప్రస్ఫుటంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇవాళ మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేసుకునేది, ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పర్యాటక రంగం ఎకో టూరిజం పాలసీని కూడా ప్రత్యేకంగా తీసుకొస్తా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక పక్కన సముద్ర తీరం, మరో పక్కన అద్భుతమైనటువంటి అటవీ సంపద ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో ఎకో టూరిజం ని డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ అనేక అవకాశాలను ఇస్తుందనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, ఇవాళ ఒక 6 స్తంభాల మీద పర్యాటక రంగం నిలబడి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. ఇన్సెంటివ్స్ ఏ రకంగా ఇస్తున్నాం, ఇటువంటి అంశాలను కూడా మీరు అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు టెక్ అండ్ డెవలప్మెంట్, టెక్ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఇవాళ సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు, ఈ దేశంలో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కి ఆద్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేటువంటి మాట సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడక ముందే
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కానీ, డీప్ టెక్ గురించి కానీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి కానీ మాట్లాడినటువంటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఈ పర్యాటక రంగంలో ఆ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని తీసుకురావటం కానీ, లేకపోతే ఈ ఏఐ టెక్నాలజీని తీసుకురావటం కానీ, వీటి ద్వారా మనం టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ జరగచ్చు అనేటువంటి విధానాన్ని కూడా ఒక పిల్లర్గా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేటువంటి మాటని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, అదేవిధంగా మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పేది క్రియేటివ్ ఎకానమీ. ఇవాళ సృజనాత్మకతకి మనం ఎక్కువ పెద్దపీట వేస్తా ఉన్నాం. ఆ సృజనాత్మకతతోటి ఎకానమీని డెవలప్ చేయొచ్చు. కేవలం డబ్బు ఉండాలనేటువంటి మాట కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే మాట. పదే పదే ఒకటే, డబ్బు ఉండాలి, డబ్బు కావాలనేటువంటి మాట కాదు. మీ క్రియేటివిటీని ఉపయోగించండి. క్రియేటివిటీ ద్వారా అనేక అవకాశాలను మనం అందిపుచ్చుకోవచ్చు అనేటువంటి మాట వారు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ క్రియేటివ్ ఎకానమీ కూడా ఒక పిల్లర్గా ఉంది. అదేవిధంగా ఫైనల్ గా కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ విషయంలో కూడా ఎవరైతే ఈ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారో వారికి కొత్త కొత్త విధానాల పట్ల, కొత్త సాంకేతిక విప్లవం పట్ల వారికి సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించి వారిలో ఆ కెపాసిటీస్ని బిల్డ్ చేస్తే 100% సంపూర్ణమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు రావడానికి అవకాశం దొరుకుతున్నటువంటి మాటను కూడా వారు చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ వాటన్నిటినీ ప్రోధి చేసుకుని నిన్న జరిగినటువంటి ఈ మొట్టమొదటి రోజు ప్యానల్ డిస్కషన్స్ లో మీరందరూ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సలహాలని, సూచనలు ఇచ్చారు. వాటన్నిటినీ ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేయడానికి, ఈ అమలు చేసేటువంటి క్రమంలో ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సహకారాన్ని పొందుతూ, మరో పక్కన ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ అయినటువంటి మీ అందరితో కూడా సహకారం తీసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్ర 2047 దిశగా తీసుకువెళ్ళటానికి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పర్యాటక రంగాన్ని 18 నుంచి 20% వరకు పెంచడానికి, అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ సంపూర్ణంగా అంకితమై ఉందనేటువంటి మాటని మరొక మారు తెలియజేస్తూ, మీరందరూ రండి, పెట్టుబడులు పెట్టండి. మీకు పూర్తిగా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో మీ కార్యక్రమాలు మీరు చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఈ ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. గత ప్రభుత్వం తాలూకు దుష్పరిణామాలు ఏవైనా ఉంటే, ఆ విషాద ఛాయలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మర్చిపోండి. ఇవాళ మీకు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో మీరందరూ ముందుకొచ్చి మీ కార్యక్రమాలను వృద్ధి చేసుకోవడంతో పాటు మనందరం కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి వెనకాల నడుద్దాం అనేటువంటి మాటని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. As the entire world know, Honorable CM Sir is a moving magnetic force to attract the innovations and investments. In addition to this, now we have an interaction session with investors, and the first and foremost investors interaction is with a man who doesn't need any introduction, a man who is at everybody's home in the name of Patanjali. We cordially invite Patanjali Ramdev Babaji to please come forward and give his investments interaction. ये टूरिज्म का उत्सव है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए. कुछ लोग ज्यादा ही सीरियस बैठे हुए, और उसमें भी टूरिज्म की केवल भारत नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी हमारे परम आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी लेके आए. इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन है. जैसे हमसे लोग योगा सीखते हैं, ऐसे चंद्रबाबू नायडू गारू जी से लोग पॉलिटिक्स सीखते हैं. और कैसी पॉलिटिक्स? प्रोफेशनलिज्म के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ. ये आपने बिजनेस में तो शब्द सुने होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन. उसका पूरे देश में कोई सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, सबके लिए इंस्पिरेशन है तो हमारी चंद्रबाबू नायडू जी. हमारे देश के पॉलिटिशियंस इनसे सीखते हैं. सो चंद्रबाबू नायडू इज नॉट ओनली ए पर्सन. चंद्रबाबू నాయుడు లాంటి సీఎం అందరి హితము, విజనరీ, ఆనెస్ట్, సద్గుణ సంపన్నమైన నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎవరూ లేరు. और ये मैं पिछले 30 सालों से, 30 ईयर से देख रहा हूं. और 30 ईयर से मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को भी देखता हूं.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ఈ అద్భుతమైన ప్రగతి, దివ్యమైన ఆనందమైన ఈ అనుభూతికి గౌరవనీయులైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దార్శనిక మరియు ప్రచండమైన పురుషార్థమూలే కారణం। ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एक व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसे काम करता है, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये कोई भगवान चंद्रबाबु नायडू गारी दार्शनिक మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రగతి మరియు సంపూర్ణమైన అందరికి ఆనందానికి యోగాలకి భగవంతుడు పంపించిన అమూల్యమైన వరదానం। आप हमारे लिए भगवान के एक आशीर्वाद की तरह हैं, और ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आज 5 मिनट। तेलंगाना में है तो तेलुगु थोड़ा बोलना आना चाहिए ना, और हाँ सॉरी आंध्रा तेलंगाना गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, तो आंध्रा में है तो थोड़ा तेलुगु आना चाहिए। और मैं भारत की सभी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करता हूं, और चंद्रबाबू नायडू जी को इसलिए रेस्पेक्ट करता हूं कि एकदम प्योर सोल है, और जो ये कर देंगे आंध्रा के लिए, वो अभी आंकड़े दे रहे थे हमारे टक्कर जी 25% ग्रोथ हम देंगे। मुझे लगता है जिस स्पीड से चल रहे हैं ये 50 और 100% की ग्रोथ रेट से आगे लेकर के जाएंगे आंध्रा को। बहुत बड़ा विजन है। अब देखो, मैं जो आपके जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें 3 चीजें ऐड करो। एक तो एवरीवेयर, और इससे एवरीवेयर, और इससे ये होटल टू होम, होटल में भी देंगे और जो ऑर्डर करेंगे उनके घर भी भेजेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं कि यहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, तो उसकी मार्केटिंग, लोग मार्केटिंग करने के लिए बड़े मॉल्स बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस होंगे, जितने हमारे ये जो आंध्र प्रदेश, दुर्गेश जी पहले तो 7 दिन आप मेरे पास आइए, आपको मैं पूरा वेलनेस करके भेजूंगा। हाँ, आपको आना है तो हर एक होटल में ऑर्गेनिक, लॉन्गिविटी एंड इम्यूनिटी फूड, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल। दूसरा चीज, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये 30 डेस्टिनेशन है हमारे टूरिज्म के। वो 30 डेस्टिनेशंस पर योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी सर्विसेज वी विल प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ फ्री। दिस इज माय प्रॉमिस। और उससे यहां 3 तरह के लोग आते हैं, ऑर्डिनरी क्लास, मीडियम क्लास और प्रीमियम क्लास, और उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और आपके जितने भी मेरे से बोला कि आपको कितना जगह चाहिए, मैंने कहा हम तो 2, 3, 4 जगह। आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस, हॉर्सली टू अराकू और विशाखापट्टनम, और अभी आते आते हम होकर के आए राजमंड्री, और नाउ वी विल पिचू लंका, नाउ वी विल गो सूर्य लंका। तो लेकिन ये 4 जगह पर तो हम बड़ा करेंगे, लेकिन आपके जितने भी टूरिज्म के बंगला हैं उनको दुल्हन की तरह सजाने का काम हम और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिलकर कर देंगे। एकदम सुंदर, लोग वहां आकर के फील करेंगे कि दोबारा बार बार यहीं आना चाहिए। और हमारे देश के